I can't do this without you. Hi. Last video నేను చెప్పాను I started asking questions about drinking water అని. Today I want you to be the part of the answer. Because ఇది నేను ఒక్కని ఇంట్లో కూర్చొని లేదా 10-20 మందితో మాట్లాడి తెలుసుకునే ఆన్సర్స్ కాదు. This needs real numbers, real families, real people, real habits, different areas, different water sources. So నేను ఒక షార్ట్ సర్వే క్రియేట్ చేస్తున్నాను. Take less than 2 minutes. I just want to know what kind of water is running currently in your kitchen. అది RO వాటరా, మున్సిపల్ వాటరా, బోర్వెల్ వాటరా, దాని TDS ఎంత? Has anyone in your family noticed any change on health, digestion, energy since you switched the water source? I just want truth. మనం డైలీ తాగే వాటర్ గురించి మనం తెలుసుకోవడం కోసం మాత్రమే ఈ సర్వే. Because nobody is tracking this now. Here I'll drop the link of the survey. Please, it will take roughly 2 minutes. Because the pattern which I'm seeing right now in my circle, if the pattern is repeating to the other people also, it's actually happening everywhere. Then this isn't a small story. But ప్రతి ఇంట్లో దీని గురించి తెలుసుకోవాలి. I can't do this without you. Please take up the survey and please forward the survey link to your friends and family. Ask them to fill the survey. Let's find out the truth together.